Good morning and good evening and welcome. Доброго вечора, доброго ранку. Вітаємо вас. Myself and Oksana, together we would like to welcome you to today's conversation regarding hope and horror in the Ukraine. Кім і я, Оксана, запрошуємо вас в сьогоднішню розмову щодо жаху і надії, яка сьогодні є в Україні. I would like to thank Bodynamic International for this collaboration together with us here at Relationship Matters. Ми тут, в організації Relationship Matters. Дякуємо, вітаємо, дякуємо за співпрацю Bodynamic International. It is heartwarming to have our two communities come together in offering of inspiration for all today. Це зігріває моє серце, вітаючи обидві громади Relationship Matters і Бодинаміки в цьому вебінарі для натхнення. We decided to call our presentation today Between Horror and Hope. What happens in the body? Ми вирішили назвати нашу презентацію сьогодні «Між жахом та надією. Що відбувається в тілі?» Whether you are living in the experience of horror and hope directly, or whether you are watching from somewhere, other place in the world, this has profound impact on us. Незалежно від того, чи ви живете конкретно в жаху і в страху в даний момент, чи ви спостерігаєте за цим з якоїсь іншої частини світу, воно на нас всіх має дуже глибинний, серйозний ефект, вплив. When we think about trauma, trauma is defined as something stressful that we can't deal with or process in that moment. Коли ми думаємо про травму, травма значить щось страшне, дуже стресове, з чим ми насправді не можемо справитися конкретно в той момент. And there are many different types of trauma. Є багато різних видів травми. There is a part of our being that is designed to keep us alive. На кожному з нас є частина нашої суті, нас, яка придумана для того, щоб зберігати нам життя, щоб, скажімо, тримати нас живими. Our brain and our body is created in a way that we will survive to the best of our ability. Наш мозок і наше тіло створене таким чином, щоб ми виживемо, наскільки це можливо. When something horrific happens to us, it brings us to our knees. Коли щось дуже страшне, жахливе з нами відбувається, воно ставить нас на коліна. We can experience shock. Ми можемо пережити шок. What is it like to experience shock? Що це? Як це відчувається, пережити шок? Our breathing becomes shallow. Наше дихання стає дуже поверхневим. We may tremble and shake. Ми можемо труситися. Time seems to stand still. Час наче завмирає. For many individuals who are experiencing something horrific, it feels as if it lasts forever or not at all. Для багатьох людей, які проживають щось жахливе, це може відбуватися як, наче воно нескінченне, або взагалі не відчуватися, ніби воно відбувається. We might feel cold or too hot. Ми можемо відчувати сильний холод в тілі,
або нам може бути дуже жарко. One of the wonders of our brain and body is that many times we go numb. Одна з загадок нашого мозку і тіла – це те, що в багатьох випадках ми німіємо. We have difficulty staying connected to reality. Нам дуже складно знайти зв'язок з цією реальністю. This is a form of protection for our being. Це форма захисту для нашого життя, для нашого існування. As a therapist supporting individuals who experience trauma, many survivors of trauma report difficulty remembering the details. Як терапевт, який має великий досвід роботи з травмою, я можу сказати, що багато жертв травми, людей, які пройшли травму, мають складність з тим, щоб розповісти про деталі. Їм складно пам'ятати деталі. Often sensations are remembered, smells, sounds, feelings, but not necessarily information. Дуже часто відчуття запам'ятовуються, запахи, звуки, відчуття конкретно на тілі, але не інформативна частина інформації. When we begin to land back into reality, there are many reactions that seem to occur. Коли ми починаємо повертатися назад в реальність, є багато різних реакцій, які так само мають місце, починаються. Fear, helplessness, anger, or sometimes a need to control. Страх, безпомічність, злість або деколи бажання, потреба контролювати. It can leave us feeling anxious and held in anxiousness. Ці реакції можуть залишити нас в тяжкій тривожності. Many individuals who have this kind of shock will become obsessive in their thinking, thinking the same things over and over again. Багато людей, які пережили подібний шок, можуть стати незупинними в своїх думках. Тобто це тоді, коли ти не можеш зупинити потік і думаєш про одне й те саме постійно. This type of terror shock is the words that we use to describe when we are in the experience ourselves. Шокова травма в частині жаху за себе, ми можемо називати це англійською terror shock, відбувається тоді, коли ми є конкретно в небезпеці самі. Тобто наше тіло, ми перебуваємо. Many of you are not in the moment, in the presence of the horror, but you are still connected to it. Дуже багато з нас зараз не є конкретно в моменті жаху, який відбувається, але ми всі до нього маємо зв'язок, ми всі до нього є прив'язані. I shouldn't say you, I should say we. Many of us are as if we are with the people on the ground. Багато з нас, я не кажу ти, я кажу ми, багато з нас в цьому зв'язку з людьми, які конкретно на землі українській. People who are refugees, people who are family members, people who are connected to people living in the war are experiencing horror shock of what is happening in front of them. Біженці, сімей, людей, які знаходяться в Україні, люди, які мають тісний зв'язок з цією країною і з тими, хто там живе, переживають зараз жах за інших. Тобто частина шокової травми, яку ми називаємо horror shock.
It is so often when we are in this state that we reach for our phone every second, looking desperately for communication. What is happening now? Дуже часто в цьому стані ми тягнемося за своїм телефоном, чекаємо зв'язку, і нам постійно важливо знати, що відбувається зараз. This place of horror shock is also having similar bodily experiences. Це місце жаху за інших має дуже подібні фізіологічні реакції тіла. Where you can't stop thinking about what is happening, the welfare of the people that are important to you. Коли ти не можеш перестати думати про те, що відбувається, і про те, що відбувається з людьми, які для тебе важливі, за їхнє здоров'я і життя. One of the things that is important to understand is the stress-trauma continuum, how it blends from one into the next. Одне з понять, яке дуже важливо зрозуміти, називається замкнуте коло стресу і травми. Як вони один в одного переливаються, переходять. Most people think of events as the only thing that results in a traumatic outcome. Більшість людей думають про подію як єдиний фактор, який потім дає результат. Since the onset of our global pandemic, most of us know trauma. Через досвід глобальної пандемії багато з нас знають досвід травми, мають досвід травми. When we think about trauma, it is in the eye of the perceiver. Коли ми думаємо про травму, то вона є в очах того, хто її переживає. Each and every person will have their own perception of the experience. Кожна людина буде мати її унікальне особисте сприйняття досвіду. Two people can be in exactly the same moment and perceive it completely differently. Двоє людей можуть бути конкретно в тому самому моменті, але сприймати його по-різному. This is important to understand because often we compare our experiences, and often that becomes a part of holding the trauma. Цей момент дуже важливо зрозуміти, тому що ми часто порівнюємо наші досвіди, і оцей момент і стає тим, що одним з факторів, які заважають нам позбутися травми, тобто тримають нас прив'язаними до травми. Оце порівнювання досвідів. Each and every one of us has a different level of resources within us. Кожен з нас має так само різну кількість ресурсів всередині нас. Our resilience is made up of many different things. Наша стійкість, стресостійкість насправді складається з багатьох різних штук. The number of stressors that we're experiencing at one time is a part of this equation. Кількість стресів, тобто джерел чинників стресу, які ми відчуваємо в той самий момент, тобто паралельно, має серйозний вплив на цю ситуацію, на це рівняння. When the loads become too big with too many stressors, it takes us outside of our resilience zone and becomes vulnerable to the impact of trauma. Коли цих шарів стресу стає надто багато, ми виходимо за зону, за вікно, рамки своїх можливостей,
І тоді ми стаємо, скажімо, в таку беззахисну роль до травми. Тобто ми в небезпеці травмуватися. I'm going to stop for a moment and breathe and check in with you out there and see if you have any questions or comments so far. Кім каже, що я зупинюся на хвилинку, щоб подихати і вийти з вами на зв'язок, дізнатися, чи є у вас якісь запитання або коментарі на даному етапі. Sorry, Kim, I jumped ahead and started breathing. I am glad you did that. I'm watching your beautiful faces. When you think about this idea of compounding stressors, our resources can become exhausted. Коли ми думаємо про цю ідею нашарування стресу, то наші ресурси починають виснажуватися, використовуватися. And we bring to our resilience and our stress our history. І точно так само до нашого стресу, так само до нашої стійкості ми природньо приносимо свою історію. Our history of our own childhood traumas. Історія наших особистих дитячих травм. Our history of our ancestors' traumas. Історію травм наших предків. We bring our experience of resilience. Ми туди так само приносимо свій досвід стійкості, стресостійкості. We bring with us all of our people in our lives that give us strength. Ми туди так само приносимо всіх тих людей в нашому житті, які допомагають нам бути стійкими. It's like a soup of many different factors that make up each one of us. Це як суп багатьох різних факторів, які насправді створюють кожного з нас. I don't know about you, but one of the most tremendous resources that we have is each other. Я не знаю про вас, але один з найбільших, конкретно про вас, один з найбільших ресурсів, які ми всі маємо, ми маємо один одного. In moments of stress, trauma, we want to connect. В моменти стресу, в моменти серйозних стресів і травм ми хочемо вийти на зв'язок, тобто ми хочемо знайти зв'язок один з одним. We want to hear the voice of someone important to us. Нам хочеться почути голос когось, хто дуже важливий для нас. Sometimes that box of stress and trauma gets very heavy. Деколи ця коробка, яку ви бачите на слайді, стресу і травми, вона стає надто важкою. In my previous work with soldiers in combat, they describe the ability to partially disconnect and partially be present. В досвіді моєї роботи з солдатами, військовими, вони описують цю можливість частково ніби відключитися від того, що відбувається, але частково залишатися присутнім. In a combat experience, if we were completely disconnected, our survival would be threatened. В військовому досвіді, якби ми були повністю відключені свідомо від того, що відбувається, то наше виживання було б під загрозою. This is why it's important to understand this
as a continuum, not one way of being or another. Тому це дуже важливо зрозуміти це як такий великий простір некінечний. Тобто не тільки як щось одне або інше, а розуміти це разом в одному просторі. Even I felt how you explained that, Oksana. I hope. As we are navigating, crossing the street, for example, in sniper fire, our attention narrows and we focus and we become vigilant, and yet parts of the world fade away. Коли ми в ситуації, як, наприклад, нам треба перейти вулицю під снайперським вогнем, то частина нашого світу звужується, ми стаємо дуже уважні, тобто гіперуважні до всього, що відбувається. And in that moment, that split of consciousness is necessary. Цей момент, оцей поділ свідомості є дуже важливим, він необхідним. And then, when I find myself in safety, for a moment, my nervous system will shift into a greater degree of activation, likely. І тоді, коли я знайду тимчасову безпеку, хоча б на момент, моя нервова система змінить свою роботу на навіть більшу активність. Some of the soldiers that I have had the experience of working with have described a sense of connection to that feeling of being so sharp in their vigilance. Багато солдатів, з якими я працювала, військових, описали цей стан, пам'ять цього стану, коли ти дуже в гострому сприйнятті, тобто ти дуже чітко і гостро все сприймаєш навколо. There is a lot of adrenaline there. Там дуже багато адреналіну. And in the presence of that high level of adrenaline, there can be some distinct clarity of thought. Коли в нашій системі так багато адреналіну, може бути дуже конкретна чистота думки. And as I shift down from that intensity to some safety, that's when I can start to feel the effects of that period of time of horror. І тільки тоді, коли я виходжу з цієї ситуації в відносну безпеку, я можу починати щось відчувати. І це тоді, коли жах охоплює. Many of us are very competent in the moment of something that is life-threatening. It's after it begins to resolve that we start to tremble. Дуже багато з нас насправді неймовірно зібрані в момент життєвої небезпеки, в самої небезпеки, але це вже після того, коли все відбулося, ми починаємо труситися. And this is important for people to understand so they can be forgiving to themselves. І це дуже важливо для всіх людей зрозуміти, щоб прощати собі. Many individuals after a car accident or a horrific experience think in their minds, it's over. Why am I feeling this way? Дуже багато людей після якихось страшних травматичних подій, після автокатастроф, постійно думають про себе, що все вже закінчилось, чому я досі так почуваюся, чому це досі зі мною відбувається. And if I think of the brain and the body like this box, it's full.
Якщо ми подумаємо, я подумаю про свій мозок і своє тіло як про ту коробку, то вона повна, вона переповнена. The loads of stress are accumulated inside the brain and the body, and they keep me living at the edge of my capacity. Навантаження, оці шари стресу і травми, вони повністю заповнюють мене, і я наче живу на краю. So you may find yourself moving in and out of these places, whether you are living there in the experience or whether you are watching it and with people in the experience. Тому ви можете спостерігати за собою, коли ви рухаєтеся з одного стану в інший, незалежно від того, чи ви живете там, чи ви просто спостерігаєте за тим, що відбувається, за тими, хто там живе. The chemicals in our body that help us to manage these experiences are very elegant. Біохімічні ресурси нашого тіла, речовини, які допомагають нам справитися, є дуже елегантні. One of them is called cortisol. Один з них називається кортизол. And cortisol's job is to turn the stress response off. І робота кортизолу в тому, щоб вимкнути реакцію, стресову реакцію. There is very little written in the world specifically about shock trauma. В світі дуже мало є робіт, написано про конкретну шокову травму. But in my research, I found that when we are in shock, 50% of our cortisol shuts down. Але в дослідженні, які я зробила, є такий факт, що коли ми в стані шоку, то 50% кортизолу зникає. Why would that happen? Чому б це відбувалося? Because we don't want to turn the stress response off in situations of high levels of intensity. Тому що ми не хочемо вимикати свою стресову реакцію в ситуаціях великої важкої інтенсивності. But if this goes on and on for too long, the little satellite dishes that suck up cortisol stay turned off. Що якщо це відбувається довго, знову і знову і знову, і от оці маленькі супутникові тарілки всередині нас, які всмоктують, які включають кортизол, залишаються вимкненими. And as a result, we can get stuck in high levels of arousal and activation all the time. І в результаті цього ми можемо застрягнути в високій енергії, в високому збудженні на довгий час. This is especially difficult for children whose brains are developing. Це особливо складно для дітей, чий мозок ще досі розвивається. Because as their brain is developing and forming, the cortisol has a damaging effect to the brain. Тому що в процесі формування і розвитку мозку кортизол може мати має шкідливий ефект, пошкоджувальний. One of the hopeful things to remember in this conversation today is that we have the capacity to heal. Одна з позитивних таких речей, які викликають надію, це те, що ми всі маємо потенціал до зцілення. Many of you who are therapists, we count on that you can heal. Багато з вас, хто є терапевти, розуміють, що ми ж на це розраховуємо, що ви можете зцілитися. That these impacts of
experience, we have within us the capacity to change those pathways in our brain. З цим потенціалом ми маємо шанс, маємо можливість змінити ці нейронні ланцюгові шляхи реакції в нашому мозку. When we come or shift out of the shock, that experience that brings us to our knees, we may find ourselves stuck in high levels of stress. Коли ми виходимо з цього стану шоку, який нас ставить на коліна, ми можемо відчувати себе в цьому стані високого стресу. And this might be fight. You've probably heard of fight and flight and freeze. І це може бути реакція боротьби. Ви, мабуть, чули про реакцію борися, тікай або завмирай. And fight is an activation of your muscles. Look at the tension in their neck, in their face. Реакція боротьби – це напруження в м'язах вашого обличчя, в м'язах вашої шиї. Подивіться на обличчя людей, зображених на цьому малюнку. Look at the tension in the hands and the arms. На напруження в руках і в долонях. The body naturally wants to resolve this tension. Наше тіло природньо хоче ніби вирішити, позбутися цього напруження. But we might not have an opportunity to move it through our own muscles. Але ми можемо не мати можливості порухати цю енергію, створити рух цієї енергії через наші м'язи. This is a very important part of the work of the Association of Bodynamic Psychology. Це дуже важлива частина роботи Асоціації бодинамічної психології. When we are not able to move this energy through our bodies naturally, it often comes out in our behavior. Коли ми не можемо природньо створити рух цієї енергії через наше тіло, тоді воно виходить часто в поведінкових реакціях. Unconsciously. Несвідомо. Воно відображається на нашій поведінці несвідомо. We may find ourselves more irritable, argumentative, angry, on the edge. Ми можемо себе знаходити в станах, коли ми більш дратівливі, коли ми відчуваємо себе на краю, ми готові сваритися. Active in blame, in rage, because I can't get it out of my body. Ми активуємося в звинуваченнях, в гніві, тому що ми просто не можемо позбутися зі свого тіла цієї енергії. When I find myself in this spot, it helps me to remember that my body is trying to resolve a stressor. Коли я бачу, розумію, знаходжу себе в цьому стані, мені це допомагає зрозуміти, що моє тіло в цей момент намагається звільнитися від якогось стресового впливу. I also might want to disappear. Я так само можу захотіти просто зникнути. To withdraw. Замкнутися. To shut down. Закритися повністю. I may find myself watching TikTok with puppy dogs repetitively. Я можу знайти себе в ситуації, де я просто дивлюся TikTok без зупинки, дивлюсь на цуценят знову і знову і знову. A way to escape the intensity. Це спосіб втекти від інтенсивності всього, коли всього забагато. This is also protective. Це також захисний механізм. We cannot live in that level of intensity all the time.
Ми просто не можемо жити в таких рівнях інтенсивності постійно. I found myself in a bomb shelter in the middle of a war zone with 3 children reading a bedtime story. Я знайшла себе, зрозуміла себе в бомбосховищі з 3 дітьми посередині воєнних дій, читаючи їм історію на ніч. This was, at the time, a strange experience. В цей момент для мене це був дуже дивний досвід. How could I be in this place of such danger and at the same time be reading a fairy tale? Як я можу бути в такій страшній небезпеці і в той самий час читати казочку? Understanding the way the brain and the body are designed makes me understand why this happened. Тепер розуміння того, як тіло і мозок наш влаштовані, дали мені розуміння, як так сталося. We look to create safety in danger. Ми насправді намагаємося створити безпеку в небезпеці. And we do that in ways that don't always seem to make sense. І ми робимо це не завжди логічним способом, воно не завжди має сенс, те, як ми це робимо. And when we understand how we are protecting ourselves, it allows us to have greater degrees of self-compassion. І коли ми розуміємо ці способи захистити себе, ці захисні механізми, це дає нам більше самоспівчуття, можливості співчувати собі. It is important to remember that you might go from shock to rage to withdrawal to shock to withdrawal to these are constantly moving states in our being. Дуже важливо пам'ятати, що ми можемо йти з шоку в гнів, в замкнутість, назад в шок, назад в замкнутість, потім знову в гнів. Тобто це абсолютно нормально рухатися туди-назад. And then we plug into connection and hope, and we fuel the system along the way. І тоді ми вмикаємося в зв'язок з ближніми, в надію і знаходимо в цьому паливо, ресурс для того, щоб рухатися далі. Sometimes we freeze. Деколи ми завмираємо, впадаємо в ступор. I think of freeze like sitting in my car in the driveway. Я думаю про завмирання, наче сидіння в моїй машині біля гаражу в мене вдома. And one foot is on the gas, full throttle. І одна моя нога в полік натискає педаль газу, Revving at full intensity. речить в повній інтенсивності своїх сил. And my other foot is on the brake. Але моя інша нога одночасно натискає до кінця гальма. And I'm going nowhere. І я нікуди не їду. Fully immersed in fear. Я повністю переповнена страхом. And immobilized. І імобілізована, тобто позбавлена можливості рухатися. What is so critical about this state is that it is powerfully protective. Що надважливо про цей стан, це те, що він є дуже потужно захисним, дуже потужний захисний стан. But there isn't a lot of capacity for problem solving in this state. Але в ньому не надто багато можливостей, він вміщає небагато можливостей для вирішення проблем. I remember falling out of my kayak in a rapids
getting stuck underneath the kayak. Кім розповідає, що вона пам'ятає, як вона впала, випала зі свого човна, з каяку, в екстремально дзюрчащій гірській річці і застрягла. And I had a loss, a loss of consciousness. A loss of consciousness. І вона втратила свідомість. Have you lost your consciousness? Yeah. When I let go of the kayak and I lost consciousness. Кім відпустила каяк і просто втратила свідомість. And when I came back up to the top of the water, I was still holding on to the paddle. Але коли я повернулася на поверхню води, я досі тримала в руках весло. And I remember very little of the experience. І я пам'ятаю дуже мало з цього досвіду. But I have often thought about hearing the words, let go of the paddle. Але я дуже часто маю думку, ніби спогад слів, відпусти весло. Interestingly, that was a story told to me, not something I could recall. Дуже цікаво той момент, що це була історія, яку мені розповіли, не конкретно мої спогади. This is the kind of thing that happens in freeze. Our consciousness is limited, and we are unable to remember. Те, що відбувається з нами, як правило, в занімінні, в реакції завмирання, наша свідомість, можливості свідомості є дуже лімітовані, і ми не можемо багато пам'ятати. Later in our future, we might recall pieces of information from those moments. Пізніше в нашому житті ми можемо згадувати якісь частинки того, що відбулося. But as I've just told you that story about holding on to my paddle, it didn't come until much later that I had that sense that had happened. Навіть в моїй історії, яку я розказала вам про те, що я трималася за весло, я насправді цього не зрозуміла в моменті, аж потім, десь набагато пізніше. This is how trauma gets stored in the body. Ось так травма зберігається в тілі. And I remember having this experience of holding on tightly with both hands and feeling ache in my hands. Я пам'ятаю цей досвід, коли я тримаюся обидвома руками за це весло і відчуваю біль в моїх руках, вони болять. And here is where we remember our histories. І це тут, де ми пам'ятаємо наші історії. Those of us who are watching want to do something. This is a very common need. Для тих з вас, хто зараз дивиться і хоче щось робити, то скажу, що це є дуже нормальна і розповсюджена потреба. If we tap into action, it feels liberating, empowering. Коли ми починаємо діяти, це відчувається звільнюючи, це почувається, ніби ми маємо більше сили і більше можливостей. I come from Winnipeg in Canada, where we have a very high Ukrainian population. Я народилася в Вінніпезі, в Канаді, де в нас є дуже багато українського населення. And I remember times in my own life, whenever there was any stressor, my Ukrainian friends would always bring me food. Я пам'ятаю ці моменти в моєму житті, коли періоди дуже стресові, мої українські друзі завжди приносили мені їжу. This sense of nurturance and care is an aspect of how we help ourselves.
Це відчуття турботи про себе, це те, як ми насправді піклуємося про себе. Many people will experience intermittent feelings of grief and loss. Людей будуть відчувають. We could have a whole workshop on this topic by itself. Багато людей відчувають досвід горя і втрати, і ми можемо мати цілий окремий тренінг, семінар тільки на цю тему. And it is important to allow these feelings to happen. І дуже важливо дозволяти цим відчуттям відбутися, дозволяти їм бути. Self-compassion is a requirement. Співчуття до себе – це вимога. We need to care about ourselves. Ми повинні турбуватися про себе. Sit in our own being with as much kindness as we might give to another. Відноситися до себе з такою великою самою кількістю доброти, як до інших. This is how we are going to help find our resilience. Це спосіб, яким ми можемо допомогти собі знайти свою власну стійкість. In between, horror is hope, and humans are capable of holding both. Людина здатна тримати обидві частини реальності – і жах, і надію. We are a mysterious species, capable of having complex emotions at the same time. Ми є дуже містичними створіннями, здатними тримати цілий комплекс емоцій і всього в собі в той самий час. Often, when we experience something horrific, something like this image in the sunlight can feel so deeply meaningful. Деколи, коли ми перебуваємо в якомусь жахливому досвіді, от така от ситуація, от така от малюнок такий може мати дуже глибинне значення для нас. And helps us find our way back to ourselves. І він може допомогти нам знайти дорогу назад до себе. Even in moments. Навіть на короткі моменти. Connection is a huge force of resilience. Взаємозв'язок є неймовірно потужною силою стійкості. The chemical oxytocin comes with connection. Біохімічна речовина окситоцин приходить з взаємозв'язком. This is often why those who go to battle together are often bonded deeply. Це дуже часто це тому військові, які йдуть у бій разом, потім мають взаємозв'язок дуже глибокий, на дуже довго. This sense of being together in something gives us this strong oxytocin chemistry that knows that we are not alone. Цей досвід бути побратимами в бою, бути разом в якійсь складній хвилині, в складному моменті дає нам окситоцин. It is important to reach out for connection. Окситоцин дає нам можливість відчувати себе не одними, відчувати підтримку. І дуже важливо вміти просити про зв'язок і про підтримку. It's a part of tapping into hopefulness. Це частина того, як знайти надію. Belonging is part of that connection. Частиною цього взаємозв'язку так само є відчуття приналежності. When we are in a sense connected and communicating with each other,
there is an increased perception of safety. Коли ми в якомусь моменті є ніби в взаємозв'язку один з одним і розмовляємо, і спілкуємося, це збільшує наше відчуття безпеки. And this happens even in danger. І це відбувається навіть в небезпеці. We need to find safe people. Нам необхідно знайти безпечних людей. People who are in our toolbox of resources. Людей, які є в нашій торбинці ресурсів. We need safe places. Нам необхідні безпечні місця. I know that for me, in conditions of danger, those safe places sometimes exist only in my mind. Я знаю, що для мене, коли я особисто в небезпеці, ці безпечні місця деколи існують лише в моїй уяві. Finding routine in danger. Як знайти рутину в небезпеці? Predictability. Передбачуваність. These children are going to school in the bomb shelter. Ці діти навчаються в школі, в бомбосховищі. Finding ways that give us a sense of normalcy in danger. Знайти сенс, який нам дає відчуття нормальності в небезпеці. Move your body. Рухайся. And that in any way that you can. Будь-як, як ти тільки можеш, рухай своє тіло. This gives you the chemicals that move that cortisol and give you a sense of more aliveness within you. Рух стимулює активацію біохімічних речовин, таких як кортизол, і дає вам відчуття життя в вашому тілі. Nature has a huge restorative component all by itself. Природа сама собою є неймовірним відновлюючим фактором. Gazing at something beautiful gives you the chemical of dopamine. Просто дивлячись на щось гарне, вже дає вам можливість виділяти дофамін. These are places of moments where we can reconnect to our presence and our humanity. Це моменти, в які ми можемо повернутися в взаємозв'язок зі своїм тут і зараз, і з людством. Eating, nutrition. Їжа, поживні речовини. Very important for our capacity to manage stressors in our lives. Дуже важливо для наших можливостей справлятися зі стресом в нашому житті. Sleeping. Сон. Sleeping absorbs cortisol, kind of like the dishwasher. Сон наче всмоктує кортизол. Дуже схоже на машину, яка миє посуд. It scrubs it up and gets rid of it in your brain. Сон вичищає кортизол з вашого мозку. Sleep is hard to have when we're stressed. Дуже важко заснути, коли ми в стресі. But even moments of rest can be helpful. Але навіть моменти відпочинку можуть бути дуже помічними. Helping is healing. Допомагаючи, зцілюєшся. We protect our own DNA when we are in the act of helping. Ми захищаємо наше власне ДНК, коли ми в процесі, в дії допомагаємо. When helping comes from a place of hopefulness and connection, it is not depleting.
Коли допомога приходить з місця надії і зв'язку, вона не розсіюється. I think many of us are tapped into this energy now and then in this time. Я думаю, багато з нас знаходяться, є в цій енергії, то там, то не там, але протягом цього часу. Hope is a powerful force. Надія є дуже потужна сила. It gives within us a sense of capacity. Це дає нам відчуття місткості. It allows us to believe that the future is possible. Вона нам допомагає, дозволяє повірити, що майбутнє можливе. Through connection, Через взаємозв'язок, through purpose, через призначення and through meaning, і через сенс. we have the ability to move forward. Ми маємо можливості рухатися вперед. And sometimes that moving forward is small steps, and sometimes it's huge leaps. І деколи цей рух вперед – це маленькі кроки, а деколи це величезні кроки галop. On behalf of Bodynamic International and Relationship Matters, we would like to thank you for joining us this morning, this afternoon, and this evening. Від Bodynamic International та Relationship Matters ми дякуємо вам за те, що ви до нас доєдналися цього ранку, дня або вечора. Hopefully this has been helpful and meaningful in some small way. Сподіваюся, що це було для вас допомогою і мало значення, навіть якщо в маленьких моментах. Oksana, thank you deeply to you. Дякую Оксані, дякую мені. Thank you, Кім. Дякую, Кім. And all of you who are having this experience, our hearts are with you. І ви всі, хто зараз переживає цей досвід, моє серце з вами. Mind you. І моє також. To add very excitedly that the world is a little bit of a smaller place today, and that's a good thing. We have people on this Zoom call from Germany, Denmark, Canada, Hong Kong, Belgium, Ukraine, Poland, United States, and maybe some other places too. Thank you for being with us. Хочу сказати, що Боб каже, що світ сьогодні набагато менше відчувається, тому що всі країни, ми маємо онлайн зараз людей зі всіх країн, які він назвав, включаючи і Америку, і Гонконг. Це неймовірно, дякую вам дуже. So we welcome if you have anything you would like to say. Будь ласка, ми вітаємо, запрошуємо будь-які коментарі і, можливо, запитання. Let's give it a second. Maybe we want to check the chat. Norway, amazing. Istanbul. So we have a question I see from Olga. Yes, hello. First of all, I would like to thank you for this presentation, for this workshop. I really understood a lot of things, what is happening with me and why. But I still have one question, a little bit personal, but I think it might be connected to many people who are not in Ukraine at the moment. So my question is next. Coincidentally, I arrived to Belgium just the day before the full-scale war has started in Ukraine. And so I didn't see this like by myself. I was not there when the war has started.
but at the same time, I think it's connected. It's many people could say the same things, that at the same time, psychologically, mentally, spiritually, I was there. But at the same time, my question is next. You told a little bit about this, but I just wanted to understand more. So my emotions are quite very, like you told, like in the box. So I don't feel a lot. I mean, for example, sometimes I have feeling that I would like to cry, or I would like to I don't know, to release my anger, or to have some other emotions. So I would like to have them. I have the feeling, this feeling. I have the feeling of sadness. I have the feeling of anger. I have the feeling of frustrations and other feelings. But at the same time, my emotions, they are stuck, and I cannot release them. But even though that I never been on the war, under the war, it's myself, like physically. Why do you think it's happening, and how can I help myself to release these emotions anyway? Or maybe it will come one day when the war will be finished, so then I will allow myself to release these emotions. So yeah, so maybe a little bit complicated question, but if you could little bit help me with this question, would be very thankful. Thank you for this brilliant question. And I'm going to paraphrase it short so that Oksana can translate it. I'm going to do that for you. Is that okay, Oksana? Yes, I just want to say that Kim now will, що я хочу сказати, що Кім зараз трошки скоротить запитання, щоб я могла його легко, просто швидко перекласти. Okay. The question is, even though I have all these emotions in me, why can't I express them? Запитання від Олі, за нього дуже дякуємо, є таким, що навіть з тим, що в мені є стільки багато емоцій, я їх відчуваю, чому я не можу їх висловити? Olga, this is such a common question right now. Олю, це так настільки часте запитання, воно так часто задається зараз. There are many therapists globally who want to process with people who are still actively in danger. Зараз в світі є дуже багато терапевтів, які хочуть, готові проходити досвід з людьми, які зараз знаходяться в небезпеці. We are not neurobiologically capable of doing that. Ми нейробіологічно ми не запрограмовані це робити. We can only connect, express when we truly land in a sense of safety. Повністю відновити взаємозв'язок, висловити себе, заземлитися, повернутися ми можемо тільки тоді, коли ми є в безпеці. And in a sense, you answered your own question. І в якомусь змісті ти сама відповіла на своє запитання. Coping in the moment while things are still happening requires a sense of continued protection. Щоб справитися з подіями, в яких ти досі знаходишся, тобі потрібне відчуття повноцінного постійного захисту. You might notice, Olga, that you are actually releasing pieces of things, just maybe not in the way that you would like to see yourself do it. Ти можеш помітити, Олю, що ти вже потрошки звільняєш ці емоції. Можливо, просто це не в тому об'ємі або не в тому вигляді, якому ти хотіла, щоб це відбулося. You may find yourself checking out for a few minutes. Ти можеш знайти себе в ситуації, коли ти просто вилітаєш на кілька хвилин. You may find yourself reaching out to certain people in your network. Ти можеш знайти себе в ситуації, де ти
просиш про підтримку людей в своєму колі спілкування. These are actions of self-care. Це є дії турботи про себе. That bring compassion into your body to increase the safety during danger. Це є дії, які приносять в твоє тіло відчуття співчуття, власне співчуття, для того, щоб ти могла далі проживати небезпечну ситуацію, в якій ти є. And the emotional expression will come if and when it is necessary. А повноцінне висловлення емоції прийде тоді і так, як буде це необхідно, потрібно для тебе. Bodynamic International has on its website a list of exercises, very simple things we can do with our bodies to be more resourced in the moment. Bodynamic International організація мають на своїй, я додам, YouTube-сторінці і офіційній сторінці, скажімо, плейлисти з різними вправами фізичними, дуже короткими, простими, які можуть тобі допомогти в цьому. And you can see in the chat that Jonathan has just put in the link to the manual. And the videos that are there are very easy to follow. І зараз в чаті Джонатан поставив посилання на посібник самодопомоги так само. І як на каналі, так і в посібнику вправи є дуже прості, і їх дуже легко повторювати. I am very honored to be a member of such a community that has rallied together to create resources so quickly for people. Я маю честь бути частиною громади бодинамістів, які зібралися разом і створили, і далі створюють, продовжують створювати ці ресурси для людей. And there will be small pieces of things that you can do just to feel safe in the moment. І там буде маленькі частини, пропозиції, вправи, які ти можеш зробити прямо зараз, щоб просто залишатися тут і зараз, бути в своєму моменті. And Nayana has reminded me that there is also a list of therapists on the Bodynamic website who are ready and standing by to offer support. Thank you for that reminder. Наная також нагадала, що на нашому вебсайті Bodynamic International є список терапевтів, чи, можливо, не на веб-сайті, але конкретно, якщо ви зберетеся, він у нас є, які готові допомогти і підтримати безкоштовно. How was that, Olga? Was that a wee bit helpful? Yeah, thank you very much. It's really helped me to understand more. Thank you. Thank you for your answer and for this workshop. Thank you. Thank you. Дякую. Я так само бачу, що Боб в чат зараз виклав посилання на вправу, яку Кім робила з дітьми, які мають тривожність, страждають від тривожності. All right, everyone. Thank you for joining us today. And we look forward to being with you again in the future. And please take care of yourselves. Добре, дякуємо всім. Ми сподіваємося зустрічатися з вами ще в майбутньому. Будь ласка, бережіть себе.